আমরা খানিকটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ ফেস করছি। আমরা ওয়েট করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই তুর্য আমাদের গেস্টও জয়েন করতে পারবে। Um, we are really sorry for the technical difficulties. Please be patient. আমাদের গেস্ট ডক্টর তুর্য ও খানিকটা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ ফেস করছে। He's trying to join us and I'm just hoping that he'll be able to join us as soon as possible. I will message him. In the meantime, I'm really sorry. আমরা আমাদের এই টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ এর জন্য। Let me check. All good. Okay, Turjo, you're back. I'm sorry, I was calling. Sorry, it was me. I was calling. I'm really sorry to Turjo. We had to exactly. Shumi abar thiki bolechen. Jontrer jontrona. Thank you, Turjo. We have. I had to come to live quickly because Facebook তোমাকে সময় দেয় মাত্র কয়েক মিনিট. You had to go live before the event. So let me start. Welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. On this platform, we talk about issues that impact social justice locally and globally. Today, my guest is Dr. Mitch Turjo Di Rosario. I'm sorry, Dr. Mitch Turjo Di Rosario, medical science liaison, Gentech. Turjo has completed his PhD from Drexel University and a postdoc from Washington University School of Medicine. আজকে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয়টা খানিকটা রেগুলার আলোচনার বিষয় থেকে খানিকটা আলাদা। আমরা তুর্যের কাছ থেকে শুনবো ওর জার্নি, the journey of Bangladeshi American, adventures of Bangladeshi American, এবং as we have decided the topic name সেটা হচ্ছে off the beaten path. সাধারণত বাংলাদেশিরা আমরা যারা পশ্চিমের দেশগুলোতে আমেরিকাতে কিংবা কানাডাতে আমাদের যে লাইফের জার্নিটা হয় সেই জার্নিটা সবাই আমরা একদম নুয়ান্স সহকারে জানি না, বুঝতে পারি না, এবং আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড তুর্য আমাদেরকে I have talked to Turjo in advance, and I also want to talk about things like resilience, mental health, and the journey of Bangladesh Americans. Turjo, thank you very much for joining us. Prathame, please tell us about yourself, where you are working now, and your journey so far. A little bit about yourself. Sure. I apologize. I mean, no worries at all. অনেক technical difficulty হচ্ছিল এবং it was a little disorienting. So my name is Mitch Turjo Di Rosario. আমি বাংলাদেশে বড় হয়েছি, তারপরে এখানে 18 বছর বয়সে মুভ করেছিলাম কলেজের জন্য. Went to a small liberal arts college in New Jersey. তারপর decided যে আমি PhD করব. অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করার পরে ড্রেক্সেলে PhD করে তারপরে ওর পরে পোস্টডক করে I decided যে I wanted to go into industry. তো একাডেমিয়া ছেড়ে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে মুভ করেছি. এখন আমি মেডিকেল অ্যাফেয়ার্সে জেনেন্টেক রোশে কাজ করি. আমার রোলটা হচ্ছে যে যত মেডিসিন বের হয়, যত ড্রাগস বের হয় আমাদের কোম্পানি থেকে, ডাক্তারদের অনেক মেডিকেল প্রশ্ন থাকতে পারে এবং ওগুলো সেলস রেসপন্ড করতে পারবে না because they don't have the training or because of compliance reason. So I am the person that a physician would come to with questions. Oh, that's exciting, very exciting. কারণ সাধারণত বাংলাদেশ আমরা মানে ইউজুয়াল যে একাডেমিক জার্নির কথা বলি সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে, এবং এই আলোচনাটা ভীষণ জরুরি কারণ বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা, আমি নিজেও একজন ডক্টর স্টুডেন্ট, তো আমরা যারা পিএইচডি করি কিংবা পোস্টডক করি আমাদের কাছে মনে হয় যে শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই আমাদের যেতে হবে, সেটা হচ্ছে একাডেমিয়া। কিন্তু একাডেমিয়া ছাড়াও যে মানে বাইরে অনেক বড় একটা জগৎ আছে যেখানে পিএইচডি করে পোস্টডক করে যাওয়া যায়। তোমার জার্নিটা তো আরো এক্সাইটিং বিকজ you are not just you just haven't gone from academia to industry, you're also a Bangladeshi. So আমাদের যে conventional path, সেই conventional path থেকে you went to a completely different route. So please tell us যে তোমার এই academia থেকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার
এই জার্নিটা, what motivated you, what inspired you, or what actually happened that made you go there? আমারটা was very personal. তো my lab, so একাডেমিয়াতে যা হয় যে আমরা পিএইচডি করে তারপরে পোস্টডক করি অন্য একজনের ল্যাবে, এবং ওই ল্যাবে আমরা almost like an internship, apprenticeship এর মতো, যে আমরা you publish as much as you can, publish or perish, এবং পাবলিকেশনের ভিত্তিতে তারপরে you get a job opportunity অন্য কোথাও as a faculty. আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছিল যে আমি সেন্ট লুইসে ছিলাম। সেন্ট লুইস হচ্ছে দেশের মাঝখানে একদম। আর আমার ল্যাবের যে ডিরেক্টর ছিল, he decided to move to Oregon on the west, এবং আমি তার সাথে মুভ করছিলাম না। তো আমার জন্য যেটা হয়েছিল যে I had a crisis, যে আমার অন্য একটা ল্যাবে মুভ করতে হবে। I had a fellowship from the NIH, so I either had to move with her অথবা I had to find another lab and work in St. Louis. তো ওই সময়ে you're right, একটা জিনিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে রিপ্রেজেন্টেশন, তাই না? আমি আমার মতো মানুষ, আমার মতো দেখতে, বা আমার মতো ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষরা কোথায় যাচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষই করছিল either faculty route অথবা extended postdoc অথবা as a lab technician, ওই ধরনের রোল নিচ্ছিল। I had two people, দুইজন মানুষ যারা বাঙালি আমেরিকান, যারা ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই ভালো কাজ করছিল এবং মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স এ কাজ করছিল। So I just reached out to them. They told me more about this role. তারপরে as a true scientist, I reached out to 130 in medical MSLs, so medical science liaison, 130 on LinkedIn, emails, cold email করা শুরু করেছি। তারপরে প্রত্যেকটা ইমেলে ছিল যে I want to meet with you so I can learn more about this role. Not asking for a job or anything, just I want to learn more. ওই 130 এর মধ্যে মাত্র 30 জন মানুষ রেসপন্ড করেছিল। তো ওখান থেকে একটা নেটওয়ার্ক শুরু করি, তারপর ওখান থেকে রেফারেলস এবং জব ইন্টারভিউ, এবং তারপরে ফাইনালি একটা চাকরি পেয়েছিলাম। এই যে তুমি, আমি কিছুক্ষণ পরেই আবার বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসবো। একজন মেডিকেল লিয়েজন অফিসার, হোয়াট হ্যাপেন্স, যে তাকে যখন মেডিকেল ডক্টরদের সাথে কথা বলতে হয়, সেই ডক্টরেরা যে টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলো করে, যারা সেলস পারসন, যারা এত ইন্টেন্স, তাদের একাডেমিক ট্রেনিং নাই, তারা সে প্রশ্ন উত্তরগুলো দিতে পারেন। এবং তুমি বললে কমপ্লায়েন্সের ব্যাপার, এই বিষয়টাকে আরেকটু ভেঙে বলার আগে যদি ব্রিফলি আমাদেরকে বলো, যে তুমি একটা কথা বললে যে আমরা একাডেমিয়াতে খুব সহজেই বুঝি, এই কথাটা বললে যে পাবলিশ অর পেরিশ, এটার মানে কি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? পাবলিশ অর পেরিশ হচ্ছে একটা মাইন্ডসেট, যে একটা চিন্তা ভাবনা যে একজনের প্রোডাক্টিভিটি ইজ রিলেটেড, মানে একজন সাকসেসফুল একাডেমিয়াতে হওয়ার জন্য তাকে অনেক পাবলিশ করতে হবে, এবং তার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেক বছর একটা পেপার বের করতে হবে, এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, এক্সপেরিমেন্ট গুলো সাকসেসফুল হতে হবে, এবং তারপরে পাবলিশ করতে হবে। এবং যখন কি একজন এই ফেলোশিপটা শেষ করে যখন ইন্টারভিউ করতে যায়, তখন একটা পুরো প্যানেল বসে দেখে যে আচ্ছা তুমি কয়টা পেপার পাবলিশ করেছো এই 3-4 বছরে, তুমি মানে প্রত্যেক বছর কি একটা করে পাবলিশ করেছো কিনা, কোন জার্নালে পাবলিশ করেছো। তো এটা একটা মেরিটোক্রেসির মতো আছে। যেটা প্রবলেমটা হচ্ছে যে কখনো কখনো হয় যে আমাদের লাইফ হ্যাপেন্স, তাই না? ইউ জাস্ট হ্যাভ your experiments don't work. আর সায়েন্সে একটা জিনিস আছে যে অনেক হাইপোথেসিস করে তারপরে যখন ল্যাবে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে যাই, তখন হয়তো বা ফেল করে এক্সপেরিমেন্ট, অথবা আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছিল যে আমার ল্যাব মুভ করেছে। তো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট আই ক্যান্ট কন্ট্রোল। So that is how academia is sometimes, unfortunately. I'll just leave it there. আচ্ছা, আমি প্রশ্নটা করার রিজনটা হচ্ছে এটা, যে আমরা অনেকে মনে করি একাডেমিয়াতে আসার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধরো বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা পশ্চিমে মুভ করি, বিশেষ করে আমেরিকাতে কিংবা কানাডাতে, আই এম সরি টু সে, বাংলাদেশে আমাদের যে একাডেমিক ট্রেনিং, সে একাডেমিক ট্রেনিং এ সাথে, আমি বলছি না আমাদের একাডেমিক ট্রেনিং এর সাথে পশ্চিম একাডেমিক ট্রেনিং হায়ার কিংবা লোয়ার, সুপিরিয়র কিংবা ইনফিরিয়র, এই কথাটা বলছি না।
আমি সাধারণত কথাটাকে এভাবে বলি, বাংলাদেশে আমরা রাস্তার বাম পাশ দিয়ে গাড়ি চালাই। এখানে রাস্তার ডান পাশে গাড়ি চালাই। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে বাংলাদেশের একাডেমিক প্র্যাকটিসেস এবং এখানকার একাডেমিক প্র্যাকটিসেস দে আর ভেরি ডিফারেন্ট। হুম, তো তুমি যখন এখানে এসছো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করতে এসছো and you are very young, you are only 18 years old. তো এখানে আসার পরে you had to adjust culturally. হুম, You had to become quote unquote American. হুম, সেটা we will break it down. We will go more into it. Um, তো এই জায়গাতে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ বা গ্রাজুয়েট স্টাডিজ করার জন্য এরা যেখানে আসে আই এম সিউর অনেকের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে আসার পরে আমরা কোন, কোন প্রিকনসিভড নোশন অর্থাৎ এমন কিছু ধারণা পোষণ করে আসি আমেরিকা কিংবা কানাডার সম্বন্ধে, যেটা এখানে আসার পর আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ধারণাটা সঠিক ছিল না। এক ধরনের শকের মতো খাই। যদি এরা আমাদের একটু বলতাম। Sure. তো একটা জিনিস যেমন ফিরোজ ভাই আপনি যেমন স্কলাস্টিকে পড়িয়েছেন, তাই না? হুম, 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 তা আমিও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি। আমার হুম, আমার মনে হয় শুরু থেকে যেটা হয় যে আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা হয় যে আমাকে দিয়ে এটা হবে না। হুম, যেমন আমি যেমন সায়েন্সে গিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল যে আমাকে দিয়ে বিজনেস হবে না। হুম, হুম, আমি অ্যাকাউন্টিং বুঝি না, আমি ওই জিনিসটা আমি পারবো না। হুম, হুম, অথবা ওই শুরু থেকে যেমন যখন 18 বছর বয়স ছিল তখন আমার ছিল যে আমাকে দিয়ে এই মেডিকেল হবে না, আমি ডাক্তারি পড়তে পারবো না, এটা আমার আম, আমার জন্য না, হুম, রাইট? হুম, হুম, ওয়েস্টে যেটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় একটা মেন্টালিটি আছে যে হ্যাঁ আমাকে দিয়ে হবে না, কিন্তু দেখি আমি যে আমি কি ইন্টারেস্টেড কিনা, আমি এটা দিয়ে হুম, আমি আমার যে কেপেবিলিটি আছে ওটাকে আমি কিভাবে ইউজ করতে পারি। তো হুম, ইভেন দো আমি ডাক্তারি পড়িনি, হুম, আমি ডাক্তারদের সাথে তাও কথা বলে যাচ্ছি। হুম, ইভেন দো আমি বিজনেসে যেতে চাইনি, হুম, হুম, আমাকে বিজনেস বুঝতে হয় এখন, হুম, রাইট? আম তো আমার মনে হয় যে একটা জিনিস যেটা আছে যে হয়তোবা শুরু থেকে যদি আমাকে কেউ একজন বলতো যে তোমার এইটা হচ্ছে তোমার স্ট্রেংথ আর এটা হচ্ছে তোমার উইকনেস, মেবি ইউ শুড ফোকাস অন ইউর স্ট্রেংথস বাট স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমার কয়েকটা ইন্টারেস্ট আছে, তো সো ফাইন্ড আউট কিভাবে তুমি অন্যভাবে ওই জায়গায় যেতে পারো। তো ওইটা হয়তো একটা চেঞ্জ ছিল। আরেকটা চেঞ্জ হচ্ছে যে আমরা উই ডোন্ট মানে আমি যখন হাই স্কুলে পড়ছিলাম অথবা স্কুলে যখন পড়ছিলাম আমরা অত বেশি আম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম না। রাইট? আমরা আর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা মানে হচ্ছে না যে পরীক্ষায় কি আসবে? ওই প্রশ্নটা আমি সবসময় জিজ্ঞেস করতাম, পরীক্ষায় কি এটা আসবে কিনা? কিন্তু যখন আমরা একটা কোনো সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি, যদি আমরা মানে কোয়েশ্চেন দি অথরিটি যে সিস্টেমটা ওইটা আমাদের অত নেই। যেটা হয়তোবা কানাডা এবং আমেরিকা অনেক বেশি আছে এবং শুরু থেকে এটাকে মানে আম এ শুরু থেকেই হয়তোবা এটা এনকারেজ করা হয়। What do you think? অ্যাবসোলিউটলি। এবং এবং আমার কাছে তুমি যে কথাটা বললা যে বাংলাদেশে আমরা প্রশ্নটা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে পরীক্ষায় কি পরীক্ষা আসবে এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এই জায়গাতে আমার কাছে মনে হয় এটলিস্ট আন্ডার গ্রাজুয়েটে না থাকলেও গ্রাজুয়েট স্কুলে একদম মাস্টার্স থেকে শুরু করে ক্যান ইউ কোয়েশ্চেন এভরিথিং। আমার একজন প্রফেসর আমাকে এটা বলেছিলেন, আমার অনেক কাজে এসছে। সেটা হয়েছে যে দেখো, আন্ডার গ্রাজুয়েট ইউ আর এ কনজিউমার অফ নলেজ, Mhm. কিন্তু ইন ইউর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ তুমি হচ্ছে একজন নলেজ প্রোডিউসার। আর নলেজ প্রোডিউসার হিসাবে তোমাকে সবকিছু প্রশ্ন করতে শেখা সেটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের Mhm. এই সোশ্যাল জাস্টিস অ্যাকশন রিসার্চ অ্যালায়েন্স এর একটা মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে বাংলাদেশের গতানুগতিক শিক্ষায় যেই ক্রিটিক্যাল থিংকিং এর যে জায়গাটা একটা বিশাল শূন্যতা রয়েছে, আমরা সেখানে ছেলেমেয়েদেরকে চিন্তা করতে শেখাই না। সেটা আমার দীর্ঘ এই টিচিং এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি দেখেছি। বাংলাদেশে হাই স্কুল, কলেজ কিংবা এখানে এসে ইউনিভার্সিটি থেকে এসে দেখছি সেটা হচ্ছে যে আমি বলব না ক্যানাডাতেও একেবারে হাই স্কুল, কলেজে কিংবা আমেরিকার হাই স্কুল, কলেজেও ক্রিটিক্যাল থিংকিং এর পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। যেমন ধরো ফিনল্যান্ডে, ফিনল্যান্ড এডুকেশন সিস্টেম, এটা তো ফিনল্যান্ড ফেনোমেনা বলে একটা বিষয়ই আছে যে ফিনল্যান্ডে ওরা গ্রেড কি সেটা নিয়ে কনসার্ন না। ওরা গ্রেড পাবলিশ করে না। ইভেন অ্যাকচুয়ালি আমি এই মুহূর্তে কথা বলছি একজন যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি একজনের সাথে।
কালকে আমার এক বন্ধু আমাকে জানিয়েছে ও কাজ করছে কিভাবে দেশের পরীক্ষার পদ্ধতিতে এই যে গ্রেড পাবলিশ করা হয়, হ্যাঁ, এটা প্রমাণ দেখানো হয় যে ও এ ফার্স্ট হয়েছে, এ সেকেন্ড হয়েছে, এটাকে অ্যাবলিশ করার চেষ্টা করছে। তো আমরা তো ওই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীর ভেতরে এক ধরনের হীনমন্যতা প্রশ্ন করতে যে সাহসটা প্রয়োজন পড়ে সেই জায়গাটা কিন্তু করে দিই না বলেই আমাদের উই হ্যাভ আ লট অফ সাফারিং। কোয়েশ্চেন টু ইউ, যে কোয়েশ্চেনটা থেকে আমি তোমাকে আগের প্রশ্নগুলো করলাম, এই যে এখন তুমি ইউ টক টু ডক্টরস, you ask you answer them questions, their questions that are complicated, that are very scientific and so on and so forth, right? So you're training in liberal arts, your experience of growing up in Bangladesh, and your subsequent academic যেটা social experience, scientific training না, ওটা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করে? What are some of the challenges and strengths that you see? তো চ্যালেঞ্জেস যেমন হচ্ছে যে আমি আমার মেডিকেল ডিগ্রি নেই, তো আমি হয়তো বা সবকিছুই জানি না। আমি যেই টিমে কাজ করি, ওই টিমটা হচ্ছে হিমেটোলজি অনকোলজি, তো ব্লাড ক্যান্সার নিয়ে কাজ করে। তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেমন পিএইচডি, আমি যেমন অনেক সায়েন্টিফিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে, আমার হয়তো বা ক্লিনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাও থাকতে পারে। এবং তো আমার জন্য যেটা ওইটা হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এটা একটা স্ট্রেংথ হচ্ছে যে আমি ইজিলি বলতে পারি যে আমি এই জিনিসটা জানি না। তো আমাকে যদি একজন ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, আর বেশিরভাগ যে এই প্রশ্ন যা জিজ্ঞেস করছে ওগুলো হয়তো বা আমাদের অলরেডি পাবলিশড না, আনপাবলিশড ডেটা অথবা ডেটা গ্যাপ হতে পারে, যে আমরা জানি না, যে আমরা ওইটা হয়তো বা দেখিনি, অথবা ওই ধরনের সিচুয়েশন আমাদের আগে হয়নি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে। তো ওই সময় আমার মনে হয় যে সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা আমি করতে পারি হচ্ছে যে আমি বলতে পারি যে আমি এটা একটা ভালো প্রশ্ন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানি না। এবং ওইটার একটা লাভ হচ্ছে যে আমি একটা ক্রেডিবিলিটি বিল্ড করতে পারি, যে আমি এই প্রশ্নটা না জেনেও আমি এই প্রশ্নটা মানে এই প্রশ্নটার উত্তর আমি খুঁজতে যাব আপনার জন্য, এবং আমি তারপরে আবার রেসপন্ড করব। তো একটা ক্রেডিবিলিটি যে বিল্ড হয়, যে যখন কেউ একজন বলতে পারে যে আমি এই জিনিসটা জানি না, কিন্তু আমি জানার চেষ্টা করব। Being a Bangladeshi American has its benefits, এবং এটার দুটো বেনিফিট আছে। একটা হচ্ছে যে আমেরিকায় অনেক অনেক পর্যায়ে যা দেখা যায় যে বেশিরভাগ ডাক্তারই হচ্ছে ইন্ডিয়ান, অথবা বাংলাদেশি আমেরিকান, অথবা ইন্টারন্যাশনাল, অথবা ফরেন বর্ন। তো আমি যখন তাদের সাথে কথা বলি, I can not only talk to them about cricket, but I can also talk to them about baseball. তো এই একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। আরেকটা হচ্ছে যে being an immigrant life is not easy, as you've said previously, it's not milk and honey. বাংলাদেশে যেমন ইজিলি ডাক্তারের কাছে যাওয়া যেত, এখানে ডাক্তারের জন্য অনেক দাম, অনেক প্রাইস হতে পারে, অনেক কস্টলি হতে পারে, এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাও থাকতে পারে। তো আমি যে পার্সপেক্টিভটা আনি, যে আমি যখন আমার টিমের সাথে কথা বলি, তখন আমি জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা, আমরা যে এই জিনিসগুলো করছি, আমরা যে এই বিভিন্ন ট্রায়ালস আনছি, আমরা কি অ্যাকচুয়ালি ডাইভার্স পপুলেশন আনছি কিনা, রাইট? তো ওই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস কি শুধুমাত্র ককেশন বেশিরভাগ, নাকি ওখানে আমার মতো মানুষও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে পারে, অথবা আমার বাবা বা আমার মা, তার মতো মানুষও কি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে এনরোল হতে পারে কিনা, এবং যদি না হয় কেন হতে পারে না? এমনকি যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে ইনভলভ হওয়ার জন্য তাদেরকে চাকরি থেকে 2-3 দিন ছুটি নিতে হয়, অথবা ট্রাভেল করতে হয়, তাদের গাড়ি নেই, হয়তো বা বাসে করে যেতে হবে। তো আমরা কি করতে পারি as a pharmaceutical company to make it easy for people of diversity to make it into clinical trials? And so, well, I think Sorry, I mean the line broke. I'm sorry. When তুমি কথাটা বলছিলে যে যারা ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ, তারা কেন ট্রায়ালে পার্টিসিপেট করতে পারছে না, so you have the ability to bring that in the forefront. এরপরটুকু please, if you continue. হ্যাঁ, তো আমি যেমন যেটা করি যে আমি I try to involve physicians who see a lot of diverse population. তো আমি যেমন ফার্স্ট জিনিস যেটা জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের ইনস্টিটিউটে কত পার্সেন্ট আফ্রিকান আমেরিকানরা আসছে, কত পার্সেন্ট এশিয়ান, কত পার্সেন্ট মাইনরিটিস আসে,
for clinic for just checkup. এবং যদি তখন ওরা বলে যে আমাদের অনেক একটা বড় ইমিগ্রেন্ট পপুলেশন আছে বা ওই ধরনের যদি ইনফরমেশন আমাকে দেয়, তখন আমি আই ক্যান রিলে দ্যাট টু মাই কোম্পানি এন্ড সে সি এই ইলিনয়তে এই জায়গায় এই সাইট আছে যেখানে ওদের একটা লার্জ ইমিগ্রেন্ট পপুলেশন আছে যারা আন্ডারসার্ভড, and maybe that's something that we should look into. So that's something that I feel is success for me, যখন I can involve multiple people who look different from me or people who look like me benefiting from a clinical trial. অ্যাবসলিউটলি, এবং আমেরিকান কনটেক্সটে এই বিষয়টা অনেক বেশি জরুরি। আই এম শিওর যে তাস্কিকি যে মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট ছিল যে আসলে কালো মানুষদের উপরে, এবং আমরা আসলে মনে করি, আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি এই বিষয়টা আলাপ করি, যে আমাদের কাছে মনে হয় মেডিকেল সায়েন্স এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টিভ সায়েন্স, এর পিছনে সোশ্যাল ফোর্সেস গুলো কাজ করে না। তো আমরা যেটা জানি যে আমেরিকাতে টাস্কিগিতে কালো মানুষদের উপরে যে অমানবিক মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল, দিস ইজ সামথিং ইন্টারেস্টিং দো, কারণ ইফ ইউ সি যে আজকে আমরা ডক্টরাল স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের যে কোনো রিসার্চের ক্ষেত্রে আমাদের যেই রিসার্চ এথিক্স বোর্ডের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, ইফ ইউ সি নামিবিয়াতে জার্মানরা যখন ওখানে গিয়ে কালো মানুষদেরকে মানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যাই করেনি, ওদের মাথাগুলোকে পাঠিয়ে দিত জার্মানিতে খুলিগুলোকে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। তো আসলে ওই সায়েন্টিফিক রেসিজম কিংবা পার্টিকুলারলি এই ডারউইনিজমটাকে সোশ্যাল ডারউইনিজম করে, যেটাকে যেটা আমাদের উপর এটাকে ট্রায়াল এক্সপেরিমেন্ট করে, ইভেন দেয়ার আর লট অফ পেপারস পাবলিশড যে পেইন পারসেপশন আমেরিকাতে, কানাডাতে যদি একজন কালো মানুষ কিংবা ইমিগ্রেন্ট মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় এবং সে তার একটা মেডিকেল কমপ্লেইন করে যে আমার এই বিষয়টা নিয়ে ব্যথা হচ্ছে, ডাক্তার যখন দেখে যে পেশেন্টটা কালো কিংবা পার্সন অফ মানে কালার, তখন দিস ইজ মানে আই এম শিওর দ্যাট ইউ নো দেয়ার আর সো মেনি স্টাডিজ। আমরা কিন্তু অনেক ইমিগ্রেন্ট কিংবা বাংলাদেশ থেকে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি না, আমরা জানি না। তো আমাদেরকে যদি একটু বলতা যে এই যে সায়েন্স কুড বি known as science, but এর পিছনে there are so many social forces. So you're absolutely right, and this is appropriate for social justice. যে একটা যেমন হচ্ছে যে এটা প্রায় 10 বছর আগে যেমন একটা সিস্টেম ছিল যে একটা বলতো যে racial differences in how they react to different drugs. হ্যাঁ, একটা মানে অনেক কথাই বলছিল যে হ্যাঁ হয়তো আমাদের এই ড্রাগটা বেশিরভাগ কাজ করে in Caucasians, কিন্তু it doesn't work in African Americans. But in the end, it's not because of race. এটা হচ্ছে যে আমার আগের মেন্টালিটি যেটা ছিল যে আফ্রিকান আমেরিকানরা হয়তো ডিফারেন্ট from us, so maybe they have a genetic difference from us, right? That's not the case. The case is যে minorities historically ডাক্তারদের কাছে অত বেশি যায় না, কারণ ডাক্তারের কাছে যেতে হলে একটা হচ্ছে যেটা এক্সপেন্সিভ হতে পারে, যে অনেক টাকা দিতে হতে পারে, ইন্স্যুরেন্স নিয়ে হয়তোবা, অথবা আমাকে চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে তারপর যেতে হবে। তো যেটা হয় যে আমরা অনেক বছর ধরে যদি ডাক্তারের কাছে না যাওয়া হয়, অনেক বছর ধরে যদি আর্লি ডায়াগনোসিস যদি না হয়, তখন obviously disease is going to be much worse than what it could be. So it's not because of the race, it's because of the different social constructs that are preventing people from going to their doctors or being seen. So that, I love that topic, because আমার মনে হয় যে একটা জিনিস যেটা আমরা শিখতে পারি from previous experiments like the Tuskegee is to understand কিভাবে how could we make it more equitable for everyone, right? এবং বিশেষ করে আমি বাংলাদেশে আমি তোমাকে একটা খুব নাইভ এক্সাম্পল, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল। যখন আমি বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলি, ওই যে এক ধরনের আইডিয়া যে ও মেয়েদের মাথা তো ভালো না, ওরা তো অঙ্কে ভালো না, তো তখন ওদেরকে আমি বলি যে আসলে কম্পিউটার সায়েন্স হোয়াট ইউ সি টুডে যে এইডা লাভলেস কম্পিউটার ফিজিক্যাল কম্পিউটার আসার 100 বছর আগে পৃথিবীর প্রথম যে কম্পিউটার প্রোগ্রামার দ্যাট ওয়াজ এইডা লাভলেস, আ ওম্যান। তো একইভাবে আমরা যখন মেডিকেল সায়েন্সের কথা চিন্তা করি, তখন এভাবে যদি ভেবে দেখো যে আমরা সবাই জানি যে ইমর্টাল সেল অফ হেনরিয়েটা ল্যাক্স, রাইট, যে হিলা সেল, অর্থাৎ একটা মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে একটা কালো মহিলার ক্যান্সার সেল, যেই সেলটা এখন সারা পৃথিবীতে এভরিওয়্যার, উইদাউট হার সেল আমরা আজকে রিসার্চ মানে আই ডোন্ট নো হাউ উড দ্যাট বি পসিবল, কিন্তু
হেনরিয়েটা ল্যাক্সের ফ্যামিলি কিন্তু জানতো না যে তার মায়ের সেলটা নিয়ে এটা করা হয়েছে, তার কন্ট্রিবিউশন দেওয়া হয় নাই। Could you tell something about it, that too? So আমার মনে হয় যেটা was really striking, এবং এটা নিয়ে আবার ওপ্রা উইনফ্রি একটা মুভি করেছিল রিসেন্টলি। যে জিনিসটা হচ্ছে অ্যাজ আ সায়েন্টিস্ট যখন কেউ একজন হিলা সেল নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু জানে না যে এটা কোথা থেকে এসেছে, এক্স্যাক্টলি, রাইট? এন্ড তো আমার জন্য যেমন যেটা ছিল যে যেটা স্ট্রাইকিং ছিল যে আমি হিলা সেল নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড জানতাম না, ও মাই গড, রাইট? এবং হিলা সেল ইউজ করে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু নোবেল প্রাইজও পেয়েছে, হ্যাঁ, রাইট? কিন্তু যখন এই যে ফ্যামিলিটা ওটা আবার ওরা থাকতো অ্যাপালিচিয়ায়, তো হচ্ছে একটা পাহাড়ি জায়গা, অত বেশি ফ্যাসিলিটি নেই, তাদের কিন্তু কোনো বেনিফিট হয়নি ফর মেনি ইয়ার্স, তারা কিন্তু কোনো বেনিফিট পায়নি ওটা থেকে। তারা জানতো না যে তাদের মায়ের সেল বা তাদের হ্যাঁ তাদের ফ্যামিলির একজনের সেল নিয়ে তারপরে এখন এত বড় বড় কাজ করা হচ্ছে। It's sad, right? Yeah, I think it's really sad. কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে একটা রিপ্রেজেন্টেশনের অভাব আছে আমাদের অ্যাজ আ বাংলাদেশি আমেরিকান। আমরা যত অন্য মানুষদের দেখতে পারি তারা অন্য জিনিস মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স অথবা অন্য কোথাও গিয়ে তারা সাকসেসফুল হচ্ছে, ততই কিন্তু আমার পরের জেনারেশন বা আমার বাচ্চাদের জন্য একটা 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 এক্সাম্পল থাকে যে তারা করতে পেরেছে, আমিও হয়তো বা করতে পারবো। যেমন আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিতে চাই যে আমরা যে করোনা ভাইরাসে যে আমরা অনেক আইভারমেকটিন ইউজ করেছি, তাই না? আইভারমেকটিনের যে আবিষ্কারক, যে সায়েন্টিস্ট যে কাজ করেছিল, কিন্তু একজন বাংলাদেশি আমেরিকান। I didn't know. Wow. এবং he passed away, কিন্তু his colleagues actually won the Nobel Prize. Oh my God. And they actually had his picture when they won the award. They had his picture and they recognized him for his work because he worked on river blindness in Africa. He was a physician. He worked for Merck. And then he worked on ivermectin, and then for coronavirus অনেক ডাক্তারই কিন্তু ivermectin প্রেসক্রাইব করেছে। যেটা আরেকটা জিনিস যেটা আনতে চাই যে আমাদের একটা তার ছেলে became a doctor. He became a dentist, and then he got his DMD and then MD from Harvard, and now he goes to Bangladesh and he does cleft surgery, cleft lip surgery, talur surgery gulo, and he's done about 1,600 surgeries for Bangladesh. Wow. Right? কিন্তু আমরা কিন্তু তাকে নিয়ে অত বেশি বলি না, because একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে he doesn't speak Bangla. Right? Oh, I definitely am going to reach out to him. And this is, I mean, well, I can speak Bangla and English both. আমাকে একটু বলো তো তুর্য, ওই ডক্টরের সম্বন্ধে একটু বলো তো, ওনার নামটা কি এবং ওনার সম্বন্ধে একটু বলো। হ্যাঁ, his name is Shahid Aziz, and he is in New Jersey. He goes every year. প্রত্যেক বছর হয়তো বা একবার বা দুইবার করে তারা যায়, এবং গিয়ে 3 দিনের মধ্যে তারা অনেকগুলো সার্জারি করে, এবং এগুলো কিন্তু লাইফ চেঞ্জিং বাচ্চাদের জন্য। কারণ একটা হচ্ছে যে কনফিডেন্স বাড়ে বাচ্চাদের জন্য, অথবা older individuals, তার কনফিডেন্স বাড়ে। তারা আগে হয়তো বা চাকরি করতে পারতো না, কারণ তাদের মানে তাদেরকে দেখে মানুষ তাদেরকে চাকরি দিত না, কিন্তু এখন তারা চাকরি পাচ্ছে, they can have lives, they can get married. So the whole like a shift in their lifestyle, and they're all they're all from the villages, and they don't have like a lot of the social capital, right? কিন্তু আমার জন্য যেটা ওই স্টোরি থেকে যেটা একটা জিনিস যেটা আমার খুব ভালো লাগে, যে আমাদের যেমন হয় যে পশ্চিমা দেশে যখন আমরা আসি এবং আমরা যখন আমাদের বাচ্চা হয়, তখন একটা প্রশ্ন সবাই জিজ্ঞেস করে কমিউনিটি, তোমার বাচ্চা কি বাংলা বলতে পারে? হ্যাঁ, ও পারে না, ও হ্যাঁ বাংলা কিন্তু শেখাতে হবে, রাইট? কিন্তু আমি যখন শাহিদ আজিজকে দেখি, আমার মেন্টালিটিতে হচ্ছে যে আমার বাচ্চারা যদি তার মতো কাজ করতে পারে, বাংলা নাই বললো, কিন্তু ওদের যদি একটা টান থাকে বাংলাদেশের জন্য, যে তারা বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করতে চায়, হয়তো বাংলাদেশে থাকলো না, কিন্তু ওখানে গিয়ে কিছু একটা করতে চায়, I would rather have that than my kids talking Bangla. I hear you. কিন্তু একটা কথা তুমি কিন্তু হয়তো মিস করে গেছো, যে তোমার মা she is involved with this work, right? তো এই সম্বন্ধে যদি একটু বলতে, আমি জানি এটা তোমার ফ্যামিলির এবং so could you please tell us? My mom says she's wonderful. So she plans the logistics. She used to work for
in Bangladesh for a NGO. She has extensive background in NGO. So when she was in Bangladesh, একটা ভাসমান হসপিটাল ছিল যেটা দিয়ে তারা অনেক সার্জারি করেছে এবং in the remotest parts of the country. She then met Shahid, and they have then, when she immigrated to US, they started a company. They started an NGO called Smile Bangladesh, which allows for the doctors to go from US to Bangladesh and do surgeries. So I mean, she's just wonderful. I think. Yeah, she's just wonderful, and she does such great things. Can you imagine, I mean, how lucky you are, Turjo, যে তোমার মা ওনার কাজের মাধ্যমে তোমার ভেতরে যে অনুপ্রেরণা, যে আলো বা যে মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য তোমার সাথে কথাও তোমার ভীষণ ভালো লাগে, যে যখন তুমি রিপ্রেজেন্টেশনের কথা বলো, যখন তুমি বলো এই যে শাহিদ আজিজ, আমি ওনার সম্বন্ধে জানতাম না, আই ডিডন্ট নো এনিথিং। আমি জানতাম না যে ওনার বাবা কাজের উপরে ভিত্তি করে আজকে ডাক্তাররা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াই তখন ওদেরকে বলি যে দেখো, আইনস্টাইন কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেত না যদি একজন বাঙালি ম্যাথমেটিশিয়ানের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া, এবং ওনার কন্ট্রিবিউশন থেকে একটা না, দুটো না, পাঁচটা নোবেল প্রাইজ এসছে। কিন্তু আমাদের বাঙালি ছেলেমেয়েরা কিন্তু ওই বাঙালি ম্যাথমেটিশিয়ানের কথা জানে না, দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং তখন কি হয় যে নিজেদেরকে, এই যে যখন তুমি বললা যে হিলা সেল নিয়ে তুমি কাজ করেছো, কিন্তু তুমি জানতে না যে হিলা সেলটা, এবং দেখো পশ্চিমা উপনিবেশিকতার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওরা ইতিহাসটাকে ঢেকে দেয়। ওরা ওদের জ্ঞানের যে শেকড়টা, সে শেকড়টাকে অস্বীকার করে। দেখো হেনরিয়েটা, এই কথাটা আসলে কিন্তু নাম থেকেই বোঝা যায় যে, বা এই খোঁজটা যে তুমি হিলা সেল নিয়ে কাজ করেছো, কিন্তু ওটা যে একজন কালো মহিলার দেহ থেকে আসা একটা সেল, যে সেলটার কারণে সারা পৃথিবীতে গবেষণা হচ্ছে। We don't know that. We don't know that. আমার মনে হয় না এটা বেশি, আমার মনে হয় যে এটা also lack of ignorance, right? Ignorance cannot be যে you're actively hiding it. আমার মনে হয় যে ওই সময়কার একটা মেন্টালিটি ছিল যে আমি যে কোনো পেশেন্ট থেকে I can just take a cell, আর যদি গ্রো করি তাহলে the credit should go to me. আমার মনে হয় ওইটা ওই সময়কার মেন্টালিটি ছিল, যেটা এখন অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে রেপ্রেজেন্টেশন, এবং আরেকটা হচ্ছে যে সাপোর্ট থাকা দরকার। আমার মনে হয় যে আমি অনেকখানি প্রিভিলেজ যে আমার I have people like my mom that I can look up to, but then I also have a lot of support when I came here, যেটা সবার নাও হতে পারে। আমার যেমন নিউ জার্সিতে অনেক ফ্যামিলি ছিল যাদের সাথে আমি থেকেছি কলেজের সময়, আমি তাদের সাথে থাকতাম, দ্যাট মেড মাই লাইফ সো মাচ ইজিয়ার। যেটা আমি যদি অন্য একজন বাংলাদেশ থেকে যদি স্ট্রেট আসে কেউ, might be a struggle. It's a huge cultural adjustment. Oh yes. And it's not milk and honey. So I think that's so important যে যারা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে আসতে চায়, তাদের পশ্চিমা দেশে যারা আসতে চায়, তাদের একটা জিনিস যেটা জানতে হবে যে it could be a struggle. And it's okay. I think it's invariably a struggle. I don't think anybody goes without struggle. And I think it's okay to talk about it. আমার মনে হয় যে আমাদের হয়তো একটা কালচারাল অথবা একটা জেনারেশনাল যে সমস্যা হচ্ছে যে আমরা অত বেশি বলতে চাই না যে আমাদের কি সমস্যা হতে পারে, রাইট? কারণ আমাদের হয়তো একটা প্রাইড আছে যে আমি তো অনেক কিছু ছেড়ে এখানে এসেছি, আমি অনেক স্যাক্রিফাইস করে এখানে এসেছি, এখন তো আমাকে একটা দেখাতে হবে যে আমার লাইফস্টাইলটা খুব ভালো। তো আমার মনে হয় যে it's okay for us to say যে no, it was hard. it was a struggle, and I don't think we as a culture we talk about mental health as much, right? That I wanted to talk about resiliency যে আমরা যদি আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে যদি না কথা বলি, আমরা যদি আমাদের স্ট্রাগল নিয়ে যদি না কথা বলি, তখন যেটা হয় যে আইদার আমরা এটাকে চাপ দিয়ে রাখি, অথবা অন্য জায়গা থেকে আমাদের ফ্রাস্ট্রেশনটা বের হয়, তাই না? তো আমার মনে হয় যে that's really important for international students, for Bangladeshi Americans who are coming to America, who are planning to move here, to be able to build your tribe, to build a community around you. Absolutely. আমি এই জন্য আমি একসময় একজন হাই স্কুল গাইডেন্স কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করতাম। তার মানে হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতাম। দ্যাট ওয়াজ মাই মেইন রেসপন্সিবিলিটিস। বাংলাদেশ থেকে ক্যানাডাতে হাই স্কুলে ছেলে মেয়েদেরকে ভর্তি করা যায় এবং আসা যায়।
মানে দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এবং আমি বাংলাদেশ থেকে এখানে হাই স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে ভর্তি করতে সাহায্য করেছি, কিন্তু আমি এখন এটার একদম ঘোর বিরোধিতা করি। আমি যেটা বলি যে বাংলাদেশ থেকে একটা ছেলে কিংবা মেয়ে যে হাই স্কুলে পড়ছে, সে শুধুমাত্র তার হাই স্কুলে আসছে না, সে তার সমাজ সংসার, তার যে পুরো সাপোর্ট সিস্টেম, সেই সাপোর্ট সিস্টেমটা ছেড়ে নতুন একটা জায়গায় আসছে। এবং আমরা যে জিনিসটা ভুলে যাই, যে আমরা মনে করি যে না, হ্যাঁ ঠিক আছে, কানাডাতে গেলে তো ওখানে কোনো ধরনের সমস্যা নেই, ওখানে স্কুল সিস্টেমে করে যাবে। কিন্তু এখানে যে স্কুলে, আমি প্রায়ই যে কথাটা মেনশন করি, ইউনিভার্সিটিতে, তুমি যেমন এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসছো, অ্যাটলিস্ট ক্যানাডিয়ান কনটেক্সটে আমি যেহেতু ইন্টিমেটলি জানি যে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থাকার কথা কিংবা আছে, অ্যাটলিস্ট বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো অবশ্যই আছে। সেই জায়গাতে একটা বাংলাদেশি ছেলে কিংবা মেয়ের সাথে যদি অন্যায় কোনো আচরণ হয়, তারা কিন্তু তাদের ট্রাইব একটা কালেকটিভলি সেটাকে রেজিস্ট করতে পারে। হাই স্কুলে কিন্তু সেটা পারে না। তখন ওদের যে মেন্টাল হেলথ, প্রশ্ন তোমার কাছে তুর্য, আমরা আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে চাই না, বাঙালি কমিউনিটিতে আমরা কথা বলতে চাই না, এবং যে কথাটা তুমি খুব সুন্দর করে বলেছো, আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলি না বলেই পরবর্তীতে সেটা অন্য জায়গা দিয়ে প্রকাশিত হয়। মানে it bursts out in places we expect the least. Could you tell us what is our attitude? Why do we not talk about mental health in Western context, Bengali community, and how does it manifest? কারণ আমার মনে হয়, অ্যাটলিস্ট পার্সোনালি আমার মনে হয় যে ডিপ্রেশন অথবা ডিপ্রেশন নিয়ে আমরা হয়তো ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলি, রাইট? ডিপ্রেশনটা আমার মনে হয় যে কালচারালি আমরা ভাবি যে এটা আমাদের কালচারের না, এটা অন্য কালচারের, রাইট? এটা হয়তো ওয়েস্টের একটা জিনিস, ওয়েস্টার্ন কনস্ট্রাক্ট, which is not true. আরেকটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো বা মানে প্ল্যাটফর্মের অভাব আছে না আমাদের, যে এটা নিয়ে কোনো প্ল্যাটফর্মে তো কথা বলা হয় না। তা আমি ডিসএগ্রি করি। আমি ভাবি যে বাঙালিতে মানে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের ট্রাই করা উচিত হায়ার এডুকেশনের জন্য আসা, রাইট? কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমরা যারা এখানে আছি, যারা মুভ করেছি 18 বছর বয়সে, আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে যে আমাদের একটা কোনো প্ল্যাটফর্ম করা অথবা একটা প্ল্যাটফর্মে আসা, যেখানে আমরা বলতে পারি যে আমার সমস্যা হয়েছিল, আমার এই সমস্যা হয়েছিল, এবং ইটস ওকে। আমার কাছে কোনো মানে এটার কোনো আমার আরেকটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো বা বেশি সলিউশন ওরিয়েন্টেড হয়ে যাই, তাই না? মানে যদি কেউ একজন বলে যে আমার ডিপ্রেশন আছে, আরে তুমি ভালো জিনিস চিন্তা করা শুরু করা। অথবা যদি কেউ বলে যে আমার এই সমস্যা আছে, তোমার এই সমস্যা আছে, কিন্তু তোমরা দেখো তোমার অন্য কত ভালো গুণ আছে, তাই না? মানে সবসময় সবকিছুকে একটা পজিটিভ চেঞ্জ করার। বাট I think it's for mental health, it's important for us to be in that moment to say it sucks. And it's okay. তো আমার মনে হয় আমরা হয়তো মেন্টাল হেলথ নিয়ে অত বেশি কথা বলি না। আর একটা হচ্ছে যে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা নেই যে এটা নিয়ে কথা বলার। You are absolutely right. যে আমরা আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে চাই না, এবং এক্ষেত্রে আমার এক বন্ধু আমাকে খুব সুন্দর একটা ইনসাইট বলেছিল যে আসলে আমরা মনে করি যে পেটের খাবার থাকলে, পরনে কাপড় থাকলে দ্যাটস ইট, এরপরে আবার মানসিক স্বাস্থ্যটা কি, তাই না? তো এতে করে যেটা হয় যে আমরা নিজেদের প্রতি কম্প্যাশনেট হতে পারি না। একটা প্রশ্ন নেই, সঙ্গীতা প্রশ্নটা করেছে, সেটা হচ্ছে, ডক্টর তুর্য, ক্যান ইউ অলসো রিফ্লেক্ট ইফ উইদিন ইউর ইন্টারাকশনস উইথ মেডিকেল practitioners you have also engaged with how cultural epistemologists interact with scientific rationality? মানে what I'm trying to understand, যে আমরা প্রত্যেকটা কালচার থেকে যখন আসি, আমাদের তো নিজেদের একটা কালচারাল নলেজ থাকে, তাই না? আবার যেমন ধরো, আমি যদি if I want to say it, মানে ডক্টর সঙ্গীতা has said it very eloquently, but if I want to creolize it, if I want to say it in a very simple language, I would look at it this way, যে বাংলাদেশ থেকে এসছি, আমার তো একটা কালচারাল নলেজ আছে বাংলাদেশ সম্বন্ধে, বা অ্যাবাউট লাইফ, অ্যাবাউট রিয়ালিটি, সেটা হচ্ছে আমার নলেজ। কিন্তু ওয়েস্টে আসার পরে ওরা এখানকার একটা সায়েন্টিফিক রেশনালিটি আছে, যে you have this problem, this is the solution. But a lot of the times, scientific understanding of reality and cultural understanding of reality, they're not aligned. যেমন ধরো, তোমার বাংলাদেশ থেকে কিংবা সাউথ এশিয়া থেকে যারা এখানে আসেন, এবং আমরা এখানে যখন বৃদ্ধ হই, আমাদের দেশে যে ওল্ড হোম বা আমাদের যে ওল্ড এজ কেয়ারটা,
সেটা তো কালচারের সাথে অনেক একেবারে ইন্টিমেটলি কানেক্টেড, তাই না? তো এখানে যদি আমি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাকি, আমাকে যেভাবে জীবনযাপন করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার সায়েন্টিফিক রেশনালিটি, সেটা হয়তো আমার কালচারালি কম্প্যাটেবল না। ইটস নট কম্প্যাটেবল। তো তুমি যখন ওই কালচার এবং সায়েন্টিফিক রেশনালিটির ভিতরে একটা ইন্টারঅ্যাকশন দেখো, এটাকে তুমি কিভাবে মিডিয়েট করো? হাউ ডু ইউ মেক সেন্স অফ ইট? একটা the best advice was talk less and smile more. এবং it's from a Hamilton Broadway থেকে একটা লাইন ছিল, talk less smile more. এবং যে talk less টার পার্ট হচ্ছে যে you have to listen, right? তো আমি যখন কারোর সাথে কথা বলি, এবং আমার একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমি থাকি মিডওয়েস্টে। তো মিডওয়েস্টে there's a lot of diversity, not only diversity in race, but also diversity of political thought. So I'm not only meeting doctors who are Democrats, but I'm also meeting like doctors who are Republicans. I'm not only meeting doctors in the cities, I'm also meeting doctors in rural America. এবং cultural যখন আমরা কথা বলি আমেরিকায়, city mentality is very different from rural mentality, right? How so? Could you expand on that, please? Sure. So rural environment, rural শহরগুলোতে অত বেশি diversity নেই, right? এবং there are things that people might say that might be construed as a little racist. So এখন আমার যেটা করতে হয় যে I have to understand যে তারা যে জিনিসগুলো বলছে, is it scientifically sound? নাকি it's their opinion? Is it a fact or is it an opinion? এবং যদি if it's an opinion, I have to ask more questions to delve deeper into what exactly do they mean. কখনো চ্যালেঞ্জ করতে পারি তাদেরকে with data, কখনো I just have to accept what they're saying and move on. So আমার মনে হয় as a scientist যেটা একটা জিনিস হচ্ছে যে you have to always ask yourself, is this a scientific fact? Like, is this an opinion? Is this an opinion that's backed with data, or is it an opinion that just someone has that I wouldn't be able to change? Does that answer your question? I also think and that is actually directly connected to my own doctoral dissertation, is এই যে তুমি মাত্র বললা যে রুরাল আমেরিকার পারসেপশন এবং আরবান আমেরিকার পারসেপশনের ভিতরে অনেক ডিফারেন্স রয়েছে। আমরা জানি just the last American president, Donald Trump, we know his very fascinating ways of relating to the world and understanding the world, calling countries shitholes. We know it very well, right? Imposing bans on people, and blatant, outright, flagrant racism that actually worked in his favor. At the same time, ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে ওভার দ্য ইয়ার্স যে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি তৈরি হয়েছে, আমরা কিন্তু আমেরিকার যে রিয়ালিটিটা বুঝতে পারি না অনেক সময়, যে আমেরিকা হচ্ছে দি মোস্ট ক্যাপিটালিস্টিক কান্ট্রি ইন দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। সেই জায়গাতে যে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি যেটা হয়েছে, যে পৃথিবীতে ৮টা মানুষের কাছে যে সম্পদ, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের কাছে সেই সম্পদ নাই। এই ৮টা মানুষের মধ্যে ৭টা মানুষই হচ্ছে টেকনোলজি কোম্পানির সিইও, এবং এই ৭টা মানুষই সাদা এবং আমেরিকা থেকে। তো হোয়াটস ইন্টারেস্টিং যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিলিয়নিয়ার তো আমেরিকাতে, নাম্বার 1। এখানে ইনকাম ইনইকুয়ালিটিটা অনেক বেশি। যখন গ্রামের, অর্থাৎ আমেরিকার রুরাল এরিয়ার মানুষগুলো তারা যখন বছরের পর বছর নেগলেক্টেড হচ্ছে, তারা তাদের রাইটস গুলো দেখছে যে ইটস নট বিন টেকেন কেয়ার অফ, তখন তারা দে আর লুকিং ফর সামথিং টু ব্লেম অন, অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি হোয়াট ট্রাম্প ডিড। ট্রাম্প গেভ দেম আ টার্গেট. Your job is gone because of the immigrants. Your job is not happening because China is stealing your job, and all of that. He's not actually addressing automation, neoliberal globalization, and a lot of things. So মানুষের হার্ট ফিলিংটাকে কিন্তু সহজে ক্যাপিটালাইজ করা যায়, হার্ট ফিলিংটা, তাই না? সেই জায়গাতে হ্যাঁ, তো কিছুদিন আগে মারা গেলেন প্রফেসর বার্লান্ট একটা খুব অসাধারণ একটা বই লিখেছিলেন যে ক্রুয়েল অপটিমিজম।
এখন পর্যন্ত আমরা আমেরিকান ড্রিমটাকে কিন্তু প্যাডেল করি। উই talk about American dream in all galore and glamour and glitz. I don't know how else to say it. আমেরিকান ড্রিমের তোমার 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 নিজের এক্সপিরিয়েন্সে 18 বছর বয়সে যখন তুমি আমেরিকাতে এসছো এবং এখন ইউ আর আ প্যারেন্ট, tell us that have you seen how the understanding of in your view what you understood American dream at the age of 18 and now your understanding of American dream, how has it evolved and what do you think has changed? আমার জন্য যেটা হয়েছে যে 18 বছর বয়সে it was more about what does the American dream mean for me, right? আমার জন্য কি করতে পারে, it was very selfish that, right? আমি কি করতে পারি এখানে এসে, আমার জন্য কি করতে পারে the American dream, তাই না? আর এখন as I get older, as I have kids, আমার যেটা হচ্ছে যে I start thinking about legacy, right? So again, Hamilton আরেকটা লাইন ছিল, legacy, what's in a legacy? It's planting a seed in a garden you never get to see. Right? তো আমার জন্য যেটা হচ্ছে যে আমি চিন্তা করছি যে what can I do? আমি কি করতে পারি যাতে আমার বাচ্চারা would be able to be successful or successful in a different sense, not successful in like পড়াশোনা, but just would be comfortable being who they are. Or how can I set them up for that, right? And then how can I set up people who've helped me throughout my life? How can I help them, right? So that's the difference. Coming back to America, আমার মনে হয় একটা জিনিস যেটা আমরা ভুলে যাই যে there are people who are supporting him, right? Donald Trump, right? There are people who are supporting him, and they're supporting him because they are frustrated, because there are not only income inequality, but there's just pent up frustration for things that are happening to them, and it's sad that it's happening to them, right? But I think social media plays such a big role in that. Wouldn't you agree? I mean, you're doing your research on this, right? With social media, it's not an American problem. There's a lot of different countries that have nationalistic leaders who are just promoting, peddling their version of the truth, which is not the truth. Look at our neighbor Narendra Modi, perfect champion. And I think it's very sad, right? It's sad that social media, which was supposed to bring us together, is so divisive. It's such a, it's so easy for you to just be in your bubble. আমি যেমন ফেসবুক শুধুমাত্র ইউজ করি আমার বাচ্চাদের ছবি পোস্ট করার জন্য. I don't look at anyone else's postings. শুধুমাত্র আমার বাচ্চাদের ছবি পোস্ট করার জন্য. কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস যেটা দেখছি যে আমি অনেকদিন ধরে ফেসবুকে ছিলাম না, ইদানিং আমি আবার ফেসবুকে জয়েন করেছি, একটা কেমন একটা অ্যাডিকশনের মতো আছে, তাই না? মানে কতজন মানুষ আমার বাচ্চার ছবি লাইক করছে, কতজন মানুষ রেসপন্ড করছে, তখন সাথে সাথে আমাকে একটা রেসপন্ড করতে হবে তাদের জন্য। একটা কেমন একটা সাইকেলের মধ্যে আমরা পড়ে যাই, তাই না? And it's so easy for people like all of these politicians to use the Facebook algorithm to just entice us and engage us, and then promote their version of the truth. Yeah, absolutely. এবং তুমি যদি আরেকটা জিনিস এখানে কনসিডার করো, Trump could not be Trump without a Twitter. You needed Twitter. মানে you needed Twitter. যে আমি জানি না যে আমেরিকার ইতিহাসে কিংবা বিশ্বের ইতিহাসে জানুয়ারি মাসের 6 তারিখটা আমরা মনে রাখবো কি নাকি ভুলে যাব। আমেরিকা পৃথিবীর এত মিলিটারিলি পাওয়ারফুল একটা কান্ট্রি, সেই কান্ট্রিতে একজন মানুষ যে বদ্ধ উন্মাদ একজন মানুষ, সেই মানুষ বলে দিল যে ইলেকশন চুরি হয়েছে এবং প্রায় 5 লক্ষ, প্রায় নিয়ারলি 500,000 people have marched to ক্যাপিটল হিল। অর্থাৎ যদি তুমি মানে ক্ষমতার কথা ধরো, ওই জায়গাটা তো বলা যায় যে পৃথিবীর সবচাইতে পাওয়ারফুল একটা পলিটিক্যাল বিল্ডিং, তাই না? সেই বিল্ডিং এ কি হয়েছিল? হোয়াট হ্যাপেন্ড? তো সেই জায়গাতে ইফ ইউ সি হোয়াটস হ্যাপেনিং রাইট নাও ইন আওয়ার নেইবার ইন্ডিয়া, হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন, এবং আমার গবেষণা থেকে যেটা আমি জানি, শুধুমাত্র সাধারণ তাই না? মানে আমরা এটা নিয়ে কথা বলছিলাম শুরুতে যে আমরা যখন প্ল্যানিং করছিলাম এই কনভারসেশন নিয়ে, আমরা কিন্তু একটা জিনিস মানে এট দ্যাট টাইম we were talking about যে একটা জিনিস যেটা রেলেভেন্ট ছিল যে ওই যে চিটাগং এর যে ছেলেটা যে নোম চমস্কিকে ইন্টারভিউ করেছিল, তাই না? কত মানুষ, মানে
ফার্স্ট অফ অল আমার কেবল নেই, তো আমি জানতাম না যে এটা এই জিনিসটা হয়েছিল। ইউ আর দ্য ফার্স্ট পারসন টু টেল মি। কিন্তু যখন আমি এটা নিয়ে আরো বেশি দেখছিলাম, ভিডিও দেখছিলাম, পোস্টিং দেখছিলাম, কত মানুষ মানে জাস্ট কত ফ্রাস্ট্রেটেড তাকে নিয়ে, মানে তুমি তোমার কোনো তোমার জ্ঞান নেই যে এইভাবে এই টাইম ডিফারেন্স হতে পারে, কত আনপ্রফেশনাল, কত মানুষ, তুমি আমাদের বাংলাদেশের মর্যাদা নষ্ট করে ফেলেছো, কত কিছু, রাইট? বাট আমার মনে হয় যে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা খুবই শর্ট টার্ম মেমোরি আছে। কারণ আমরা একটা থেকে আরেকটা, কারণ আমার মনে হয় যে ইটস বিকজ অফ মেন্টাল হেলথ, যে আমার মনে হয় যে আমরা যে বলছিলাম যে অন্য জায়গায়, মানে অন্য জায়গায় প্রকাশিত হয়, যে আমরা এতই, মানে আমরা হয়তো বা ফ্রাস্ট্রেটেড অন্য কিছু নিয়ে, কিন্তু যখন আমরা চান্স পাই তখন পরনিন্দার মধ্যে আমরা অনেক মানে এগ্রেসিভ হয়ে যাই, তাই না? তার মানে আরেকটা জিনিস যেটা আমার খারাপ লাগছে যে ওই ছেলেটাকে নিয়ে মানুষ অনেক গালাগালি করছে, কিন্তু it was just something that happened for 5 minutes. It was a mistake that anyone can make. আর আর তারপরে আমার যেটা সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল যে এত কিছুর পরে ছেলেটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাচ্ছে কেন? মানে the only person he should be saying sorry to is Noam Chomsky. কেন যে আমরা মানে again it was social media fuel, তাই না? মানে it was social media তে এসেছে, মানুষকে কাউকে কিছু একটা বলতে হবে, মানুষ গালাগালি করা শুরু করেছে, তারপরে ছেলেটাকে নিয়ে অনেক বুলিং করা হয়েছে। কিন্তু আমার যেটা সবচেয়ে মজা লেগেছিল যে the number of views that boy got, or that person got, was so much more than any of the interviews that Noam Chomsky's ever had. তাই না? এখানে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার তুই যে আমাদেরকে ভাবতে হবে, সেটা হচ্ছে যেই ছেলেটা, আমি ওই ছেলেটাকে অ্যাবজলভ করছি না যে ওর রেসপন্সিবিলিটি ছিল ওই জিনিসগুলোর প্রিপারেশন নেয়া। What I personally think, আমার এই জিনিসটা আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে, এবং খুব and the point is very on the point, সেটা হচ্ছে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প, একজন বদ্ধ উন্মাদ, মানে কি বলে সাইকোপ্যাথিক, আই ডোন্ট নো, প্যাথোলজিক্যাল লায়ার, ও যখন Just let it out, Firoz. হ্যাঁ For your own mental health safety. কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ও যখন এই কাজগুলো করছিল তখন কিন্তু আমেরিকান জনগণ একসাথে জুতবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি পৃথিবীর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য, যে আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই, ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা করেছে। কিন্তু যখন বিশেষ করে আমাদের সাউথ এশিয়ান মেন্টালিটি, এবং এটার পিছনে কিন্তু উপনিবেশিকতা একটা সম্পর্ক আছে, কলোনাইজিং মেন্টালিটি, যে আমরা যখনই আমাদের মানে আমি এরকমও দেখেছি যে কিছু মানুষের ভেতরে এরকম, আমি 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 কথাটা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, যেই ছেলেটি চমস্কির সাথে কথা বলতে গিয়েছিল সেই ছেলেটির কয় দিনের একাডেমিক ট্রেনিং আছে? How long has he trained? Can we look at it compassionately? Can we understand that basically what does it take to be able to engage in a conversation intellectually and to have that kind of understanding? ওইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ছিল না, ওই ছেলেটার পজিশনটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না। It doesn't need to be academic. আমার মনে হয় যে আরেকটা জিনিস যেটা হয় যে আমি যে কারণে যে আমি অত বেশি বলি না যে আমার পিএইচডি আছে বা ওই ধরনের কিছু, আমার মানে আমার লিঙ্কডইনে কোনো পিএইচডি লেখা নেই, এগুলো আমি, কারণ আমার একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের হয়তো বা কালচারালি আমাদের একটা এলিটিজমের মতো আছে যে you have to be academic, you have to have a PhD to talk to someone, right? আর can we go back to Noam Chomsky? কারণ আমি কিন্তু আপনার ইন্টারভিউটা দেখেছি, আপনার মানে 1 ঘন্টার ইন্টারভিউ ভার্সেস হিজ 5 minutes, রাইট? আপনার ইন্টারভিউতে নোম চমস্কির কুকুর কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে এসেছিল। তখন কিন্তু আমেরিকান মানুষরা বলেনি যে নোম চমস্কির আনপ্রফেশনালিজমের জন্য আমরা ক্ষমা চাচ্ছি। Because no one can, like, it's not a big deal. Mistakes happen, right? And we need to be more forgiving of people making mistakes. এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি কোনো খবরের কাগজে দেখছি না যে নোম চমস্কি বাঙালি একজনের সাথে কথা বলার সময় তার কুকুর ওখানে চলে এসেছিল, কেন তারা কুকুরকে রাখেনি সাইডে, এমন ফেমাস মানুষ এই প্রফেশনালিজমটা রাখলো না যে বাঙালি মানুষদের সাথে যখন কথা বলে তখনই কুকুর আসে, অন্য মানুষদের সময় তখন কুকুর আসে না। এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কেউই কিন্তু অত বিশ্লেষণা করছি না, গবেষণা করছি না। So আমার মনে হয় যে we have to be a little forgiving for everyone's mental health sake.
মানে ইফ এনিথিং আমরা দুইজনই মানে হাসতেছিলাম ব্যাপারটাকে নিয়ে, যে চমস্কিও হাসছিলেন, আমিও হাসছিলাম, যে উনি বলছিলেন যে আমার মানে এই যে বাড়ি থেকে কাজ করার যে মানে মানে যন্ত্রণাটা, পিছনে কুকুর খেউ খেউ করবে, তাই না? তো উই বোথ হ্যাড আ লাফ অ্যাবাউট ইট। ওখানে একটা একটা চারুতার জিনিস ছিল, একটা মানে একটা গ্রেসের ব্যাপার ছিল, তাই না? মানে গ্রেসফুলি সে অ্যাকসেপ্ট করেছে দিস ইজ হ্যাপেনিং এন্ড আই ক্যান ফিক্স ইট, আই অ্যাপোলোজাইজ এন্ড উই মুভ অন, রাইট? তো আমার মনে হয় আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের শিখতে হবে, মানে আমার যেটা আমি সবসময় চিন্তা করি যে কিভাবে আমি যদি একটা ভুল করি কিভাবে গ্রেসফুলি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি যে আমি একটা ভুল করেছি। এক্স্যাক্টলি। আমি তো আমার পিএইচডি কোর্স ওয়ার্ক শুরু করে যখন আমি বাংলাদেশের গ্রামে ছিলাম, তো তখন কানাডার সাথে ওখানে সময়ের যে ডিফারেন্সটা ছিল, আমার এখানে যখন ক্লাস শেষ হইতো তখন বাংলাদেশে তোমার রাত্র ৩টা বাজতো। আমি ক্লাসে যখন শুরু করতাম ৩টা না ৪টা, সরি। আমি ১টার সময় ক্লাস, রাত ১টায় ক্লাস শুরু করতাম বাংলাদেশে, ভোর ৪টা পর্যন্ত ক্লাস করতে হতো। আর এখানে কানাডাতে টাইম ডিফারেন্স, তাই না? এবং যখন আমি এখন তোমার সাথে কনভারসেশন করছি, কথা বলছি, আমি এখন কানাডার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে, এখানে কখনোই ইলেকট্রিসিটি যায় না। এখানে ইন্টারনেট স্পিড হচ্ছে তোমার ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট স্পিড। আমার এরকম অনেক দিন হয়েছে কারোর সাথে কথা বলছি, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে গ্রাম থেকে। আমি আগে থেকেই বলে নিতাম যে, দেখেন আমি গ্রাম থেকে কথা বলছি। আমার এখানে ব্র্যান্ড ওয়াইফাই স্পিড অনেক বেশি, যে কারণে তোমার কখনো বাফার করে না, কানেকশন চলে যায় না। কিন্তু I have learned to accept it gracefully by understanding what is our reality. এই জিনিসটা আমার এক বন্ধু আমাকে বলে যে situated knowledge. So when I see, এবং thank you so much for saying this very clearly, elitism. আমার নামের আগে ডক্টর লাগলে তো আমার মাথা দিয়ে দুটো শিং গজাবে না, আমার ২ টা পাখা হয়ে যাবে না। তো আমি তো উঠতে আরম্ভ করব না, তাই না? তো মানে এই যে মানে, এবং উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, পৃথিবীর যত হত্যাযজ্ঞ, গণহত্যা, সবচেয়ে বড়, বড় ক্রিমিনাল ক্রাইম, তারা কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ করে নাই। কৃষকরা করে নাই। একজন রিক্শাওয়ালা করে নাই। এট লিস্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা বলতে পারি, যে একসময় হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল হেনরি কিসিঞ্জার। সে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল, হ্যাঁ? তো সে যখন বাংলাদেশে গণহত্যা হচ্ছিল, সে এটা নিয়ে মানে কোনো মতেই মাথা ঘামায় নাই। কারণ তার কাছে কিছু আসা যায় না। বাংলাদেশ ডাজন্ট ম্যাটার। এবং এটা নিয়ে বইও আছে। মানে এনিওয়ে, একটা লেট মি চেঞ্জ গিয়ার এবং তোমাকে একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি। তোমার জন্য আমেরিকার জার্নিটা আমার কাছে মনে হয় আরো নুয়ান্সড। কিরকম নুয়ান্সড? বাংলাদেশে when you grew up, growing up in Bangladesh as a Christian, Catholic Christian, there you are a minority. It's a Muslim majority country. Then when you came to America, there you're not a white person. So if you are a probably white Christian, European, Christian, you would have a different reality. So, I don't know, universe, how to explain it, that in both cases you had a strange location that does not privilege you. এই জায়গা থেকে, what are the kinds of understanding you have developed, and how has it contributed you to become more resilient? I think you have একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে you learned to adapt, তাই না? মানে বাংলাদেশে থাকলে I learned to adapt. আমার বাংলাদেশে কিন্তু সব 18 বছর আমি বাংলাদেশে ছিলাম না। আমি যেমন ওর আগে ছিলাম ইরানে। ইরানে আমার বাবার চাকরি ছিল। আমার বাবা, আমি আর আমার মা ইরানে বড় হয়েছি। ওখানে বাঙালি কমিউনিটি ছিল, ওখানে ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ছিল, ওখানে পাকিস্তানি কমিউনিটি ছিল, ডাক্তাররা, যারা একসাথে ওখানেই বড় হয়েছিলাম। তো I'm kind of like a third culture kid, তাই না? যে I grew up in multiple different environments. So একটা জিনিস হচ্ছে you adapt. You learn to let go. আর learn to let go হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে আমার জীবনে অনেকগুলো ট্রানজিশন হয়েছে। তো you have to learn to keep the relationships that you have, and some of them you have to learn যে you have to let go. You're not going to be able to grow up. আমি বাংলাদেশে মানে I'm not a lot of the friends that I had in Bangladesh, I had to let go of some of them because I just couldn't stay in contact with them, right? So you adapt, you learn to let go, and then you also have empathy. Because when you're the one who's you're the other, সবসময় feel করতাম না, but কখনো কখনো instance আমার মনে হতো যে I am the other. When you feel like the other, you know what it feels to be other, and so you have empathy for others as well.
Does that answer your question? That answers the question perfectly, but it also, I mean, I have some more follow-up questions on it. Sure. আমি সৌদি আরবে কাজ করেছি অ্যাজ আ হাই স্কুল গাইডেন্স কাউন্সিলর, এবং ওইখানে আমি দেখেছি বেসিক্যালি থার্ড কালচার খেড জিনিসটা কি. So for our audience or people who are not familiar with the concept, could you explain on that what is a third culture kid, and how does it impact you psychologically, socially, philosophically, spiritually? So third culture kids are বাচ্চারা যাদের family, তাদের বাবা মারা এবং তারা are growing up a different culture than their parents were. তো এটা যেমন হচ্ছে যে তো একটা হচ্ছে যে আমি যদি বাংলাদেশি বড় হতাম, বাংলাদেশি যদি আমার বাবা মারা বড় হতো, তাহলে that's the first culture. সেকেন্ড কালচার হচ্ছে যে আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি একটা দেশে বড় হয়েছি, আমি ইমিগ্রেট করেছি, আমার বাচ্চারা অন্য দেশে বড় হয়েছে এবং আমি ওই দেশেই থাকি. So that's the second culture. আর থার্ড কালচার হচ্ছে যে আমি বাংলাদেশে বড় হয়েছি, আমার বাচ্চারা অন্য জায়গায় জন্মেছে এবং আমরা দুইজনই আমরা অ্যাজ এ ফ্যামিলি আমরা অন্য একটা দেশে থাকছি. তো এটা হচ্ছে থার্ড কালচার. তো অনেক ইমিগ্রেন্ট ফ্যামিলি যারা মিডল ইস্টে যায় বা মিডল ইস্টে বাচ্চাদের বড় করছে, তারা হচ্ছে থার্ড কালচার কিডস. তো যেটা চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে you grow up to have many different friends, এবং your friends change because you're moving from one place to the other. এই যে তোমার এই থার্ড কালচারে বড় হওয়া বা থার্ড কালচার কিড হয়ে বড় হওয়া, এটাতে তুমি বললে যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি ডেভেলপ করে, এমপ্যাথি ডেভেলপ করে, অন্য মানুষের সাফারিংটা সহজেই বোঝা যায়. যেমন বুদ্ধিস্ট ফিলসফিতে somebody would call it wounded healer, অর্থাৎ যে নিজে সাফার করে সে পেইন সম্বন্ধে ইন্টিমেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে কম্প্যাশনেট হয়ে যায় এবং অন্য মানুষের পেইনটাকে সে ট্রাইস টু রিলেট টু ইট কম্প্যাশনেটলি. Now, in terms of working, growing up in Bangladesh, and then now, and then growing up in, partially in Iran, now you are settled in America. তোমার কাছে কখনো কি এরকম মনে হয় যে এই যে কনস্ট্যান্টলি ইন আ স্পেস, যে স্পেসটা একটা ডমিনেন্ট একটা ফোর্স আছে, ডমিনেন্ট একটা গ্রুপ আছে, ডমিনেন্ট একটা কালচার আছে, এবং একটা হচ্ছে মার্জিনালাইজড গ্রুপ আছে, ওই এরকম একটা টেনশনের ভিতর দিয়ে তুমি নিজে তো এখন প্যারেন্ট, ওই টেনশনগুলোর ভিতর দিয়ে যাওয়ার কারণে হাউ ডু ইউ আর এবল টু হেল্প your children to understand a kind of reality which you wished probably your parents or other generations understood? So you talk about Buddhist philosophy, the Catholic religion, Jesuit philosophy আছে. Jesuits হচ্ছে একটা sect of Catholicism. তাদের one of the priests এখন হচ্ছে Pope Francis. তো তাদের একটা একজন priest আছে যার কথা আমার খুবই ভালো লেগেছিল. সে বলছে যে you don't go to the margins to change people, you go to the margins to let it change you. Right? তো একটা আমার জন্য যেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে being able to grow up in different cultures, I think I can have a different worldview, hopefully, that I can provide to my children. And arekta hoche je just being able to be there to listen, right? So amar mone hoy arekta jinish hoche je it's not that I have to change people or I bring some insights that's going to be different. It's also me being there and just being there to support. Now I'm going to get you and me, both of us, in an uncomfortable place, Sure. because I don't think that we can grow without those conversations. So when I teach a lot of the Bangladeshi students, one of the things when I teach them, let's say Africa, and I show them, have you noticed something interesting, that the northern part of Africa is Islam is there, and the language is Arabic, right? And then I tell them, well, so let's try to understand that how Islam went from Saudi Arabia to northern Africa, right? How the language is now Arabic. So for us, who have grown up in Muslim family and culture and in believing in that faith, we sort of try to be euphemistic and apologetic, trying to
sort of deny the fact that in the name of religious expansion, there has been a lot of cultural erasure. A lot of, I mean, imagine that, for example, you are not allowed to speak your own language, what has happened in Canada, right? The residential schools, that kids who were indigenous kids would be taken from their parents and they'd be brought to schools. And if they spoke their own language, they'd be brutally tortured. Right. And hundreds upon hundreds have been brutally murdered. And a lot of those unmarked graves are now being found, right? So it's been there. Now, if you look at Africa's southern part, you see that huge swath of land is Christian, right? So we know, I'm saying it as a student of sociology, is that if you look at capitalism, it's so I hope I'm not going to hurt your religious feeling, is that so the Holy Trinity of Father, Son, and Holy Ghost, right? Now, if you look at a lot of sociologists would say, interesting, it's a Father, Son, and Holy Ghost. If you look at capitalism, colonialism, and Christianity, you couldn't think colonialism without capitalism. You couldn't think possibly a lot of the parts of the world that was proselytized people there, right? And it was not always peaceful. Columbus came here, and when the church gave the rights to the Europeans go and be missionary, right. It wasn't. I know that there are so many examples, amazing Christian examples who have done amazing work. There is no doubt about it. I am asking us to question, and that's why I question my own culture, own religion first. And I'm asking, how do you feel now when you see the expansion of religion and when you see that it's intertwiningness with capitalist expansion, political power, and is there a way to actually untangle it? Karon spirituality to shobarই, Sufism dharo kimba Buddhism dharo kimba many sects of Christianity that purely looked at the spiritual growth of individuals. You as a parent, as a grown-up who have spent a long time in academia, thinking critically, how do you make sense of it now? So for me, I think it's easy to generalize, what one person did does not represent the whole culture, right? So আমার জন্য যেটা হয় যে it's more about learning more about other cultures, right? And the more you learn, I think the more you interact with other people, the more similarities you see between. So I'll use my example. আমি বাংলাদেশে যত বন্ধুরা ছিল, যে গ্রুপের সাথে আমি হ্যাং আউট করতাম, ওই একই গ্রুপ কিন্তু আমি আমেরিকায় এসে পেয়েছি। They just look different. So আমার মনে হয় as humans, the more we learn about other cultures, the more similarities we see. And the less we do of the more nuance it is, right? And then you use the word nuance, right? So I'm like, it's easy for us to generalize and say, oh, this is linked to this, but it may not be the case. And then the other situation could be that maybe something else that I think is really close to me might be linked to something that I'm not aware of, right? But you're right. I think religion is used for power. To generate power, I think religion may be used where you try to find similarities with people and then build that power. And it's on us, it's on people like us to ask those questions. If that's a generalized truth, like if there is, and are there similarities between them, and where can I bridge that gap? Can we, like, let's move to that situation as well. আমাদের যেমন একটা হচ্ছে যে আমি যেটা দেখেছি বাঙালি কালচার বা বাংলাদেশি আমেরিকান কালচার ইন ইউএস, একটা বাচ্চারা যারা এখানে বড় হয় তাদের একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের মতো হয় যে আমি এখানকার না, আমি ওখানকার না। যখন বাংলাদেশে কারোর সাথে কথা বলতে চায় তখন হয়তোবা তারা বাংলা ভালো করে বলতে পারে না। আমাদের একটা বাংলাদেশ থেকে একটা মেন্টালিটি আছে যে একটা শুদ্ধতার মেন্টালিটি আছে, তাই না? আমাদের সবচেয়ে পিওর হতে হবে। But আমার মনে হয় যেটা is really important is to understand that we all, as people who immigrate, are cultural brokers, right? Like if we didn't immigrate, you wouldn't have Kishwar winning, like almost winning Australian Master Chef, right? Absolutely. Like if we didn't immigrate, we wouldn't have someone talking about Panta Bhat on another TV channel.
If we didn't immigrate, we wouldn't be able to talk a lot about all of the things that we're doing. And I think that also means, getting out of your comfort zone. Absolutely. I mean, when I say that, you're absolutely right when it comes to religion and power. I mean, I question that. When I question that with trepidation, with fear, with anxiety, and I know that it will not be accepted kindly and compassionately from all in all ears. But if you look at the problematic practices in Muslim communities, at least in abroad, like look at in Muslim communities, think about honor killing. Think about how, in the name of, I mean, actually, I had a conversation with one religious scholar where we talked about spiritual abuse, that where in the name of spirituality, in the name of religion, one group is gaining power over other, but they're hiding that power relation using religion. Right. So it is rampant. It is rampant here. I mean, you have honor killing here in Canada, you have honor killing in Britain. So I'm not questioning. And here there's The reason you're questioning that is because when you moved from Bangladesh to here, you kind of felt marginalized, right? Like you felt like the other. And once you feel that feeling, you have more empathy on other people who might be marginalized as well. Yeah. And I think that broadens your perspective. And I mean, once you are in a different country, or if you're in a different culture, or if you're in a group that does not look like you, or maybe looks like you but does not think like you, start to have a lot of empathy for others. Exactly. And you wouldn't have, like, I don't think a lot of my friends would ask that question that you're asking about, like culture and power and dominance, right? Because maybe they didn't grow up in that culture. And they didn't feel that being marginalized. So I really think that when you put yourself out there, when you're out there and you're putting yourself out there, I think you learn a lot, you grow a lot, and you don't have to necessarily make changes. It might change you. Yeah. In fact, there was study done about it, যে যারা দেশ ছেড়ে চলে যায়, দেখো, আমি দেশে থাকলে আমি কারো ভাই, আমি কারো বাবা, আমি কারো পরিবারের সদস্য, আমার কিন্তু অনেক বড় একটা সোশ্যাল ক্যাপিটাল আছে, একটা সোশ্যাল সেফটি নেট আছে। ওই সোশ্যাল সেফটি নেটটা কিন্তু ইনভিজিবল। আমি ঘর থেকে বের হলে রাস্তার পাশে বসে যদি চা কিংবা সমোসা খাই, কিংবা ওখানে বসে গল্প করি, সেটা কিন্তু আমার পরিচিত রাস্তা। হ্যাঁ, ওখানে ধুলা আছে, ময়লা আছে, কিন্তু এটা আমার পরিচিত রাস্তা। ওই জায়গাটা ছেড়ে যখন আমি চলে আসবো আমেরিকা কিংবা ক্যানাডায়, একজন বাঙালি অভিবাসী হিসাবে আমার কিন্তু সমস্ত সেই সোশ্যাল সেফটি নেটটা চলে গেছে। আমার ব্রেইন will be compelled to step out of the comfort zone, to grow the extra muscle, right? If I want to survive. একটা কমেন্ট নি, আমাদের ইমাম ভাই কমেন্টটা করেছেন, এবং শিওর যে ইমাম ভাই, Turjo, we know your mom is doing great work in Bangladesh, a perfect example of staying connected with being physically apart. Absolutely true. And I will also get in touch with your mom. And I also want to bring all the good things she's doing to the world, that, you can be living in America, but the Bangladesh that lives inside you is never going to go, that's there. And thank you, Imam Bhai, for that observation. And once again, I think, to have a mother like that, I mean, it's amazing. সুমিয়া একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, religion and spirituality, why do we mix them? I mean, if I could meet you personally, I would offer you probably, চলেন আপা আপনাকে লাঞ্চ খাওয়াই, এই কথাটা বলার জন্য, যে এত সত্যি কথা, যে religion and spirituality। আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয়, যে in terms of spirituality, this is my interpretation, reading the book of Tomar Yuval Noah Harari, very notable. So he argues it this way, that spirituality is the absolute not knowing. You don't know. That's spirituality. And when I don't know, I don't essentially label you. I don't know myself. So you and I can see our shared humanity. But let's say that I label myself blue and I label yourself green. Therefore, I'm in a competition to see that whether blue is superior than green or green is inferior than blblue, right? So I think it's also different if you're a scientist. যেমন আমার যেমন আমি অনেক একবার আমার মনে আছে যে আমি we were at lunch. I had other scientists with me from all over the country, all over the world. We're having lunch, এবং আমি কি জন্য জানি বলেছি যে spirituality came in, or religion came in, and the person was like, but you're a scientist, how could you be like a spiritual person, right?
So ওখানে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ আছে যে মানে it's not just যে we have to talk about religion and spirituality, but then also if you're in science, how do you manage being spiritual? I can give you a perfect example. You can look it up. So basically, একজন evolutionary biologist, a Jordanian Muslim professor. She also teaches at Harvard. ওনার নাম হচ্ছে Dr. Rana Dijani. Mm-hmm. Dr. Rana Dijani, what she does, she trains imams. যে বিশেষ করে whether it is in Christianity, on Judaism, or in Islam, we have a huge anxiety about around evolution, theory of evolution, right? Because it fundamentally questions our own narrative of religion and what have you, right? So across most religions, most Abrahamic religions. Yeah. So তখন Dr. Rana Dijani, what she points out, যে Charles Darwin 1859 the species of origin ওই বইটাতে মানে he showed কি বলে evolution. কিন্তু in the 9th century another Muslim scientist, his name is Al-Hijaj, উনি একটা বই লিখেছেন, বইয়ের নাম হচ্ছে কিতাব আল হাইওয়ান, অর্থাৎ বুকস অফ অ্যানিমালস. He first documented the idea of evolution. এবং এখন তুমি যদি molecular biology পড়ো তখন তো একটা embryo, I don't have to tell you, if you go to, evolution is not a hypothesis, it's a scientific fact. কিন্তু পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে পৃথিবীটা হচ্ছে flat. Right. বিশ্বাস করে, they believe, this is our understanding, but all you need but just a satellite image to understand that, whether the earth is flat or not. কিন্তু যেটা হয় যে religion and spirituality, one of the differences perhaps, যখন তুমি বললা যে how could you be spiritual if you're a scientist? I think pretty much all scientists are spiritual. Scientists learn to be comfortable not knowing the answer. You couldn't possibly find out the answers of anything if you didn't go. So আমার কাছে ওই কার্ল সেগানের একটা কথা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে একজন সায়েন্টিস্ট যখন আরেকজন সায়েন্টিস্ট এসে বলে যে তুর্য তোমার এই সায়েন্টিফিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভুল because of this, you will thank the other person saying thank you so much because you have advanced my understanding. Try doing that with the political leader and the religious leader, see what happens. I don't try to. It's, I try doing things that are feasible. Yeah, exactly. তো ওই জায়গা থেকে যে জিনিসটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে what happens, the division, right? That এবং জেন এলিয়ট, মানে a remarkable educator in America, যে আমেরিকার বাচ্চাদেরকে মার্টিন লুথার কিংকে যখন মারা হলো 60s-এ 1964 এর পর থেকে, এবং ওনাকে কিন্তু তোমার somebody came to stab her, somebody came to punch her, এবং জেন এলিয়ট, he's a white woman, right, and a very remarkable teacher. উনি শুধুমাত্র ক্লাসে গিয়ে বাচ্চাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে, তোমার চোখের রং হচ্ছে ব্লু এবং তোমার চোখের রং হচ্ছে ব্ল্যাক, এবং এটা সত্যি কথা না, মানে বেসিক্যালি she would make the other person feel, let me differentiate you based on the color of your eye for 15 minutes. And for 15 minutes, a lot of white students couldn't take that discrimination. They cry, run out of the room. And then Jane asked this question, okay, you couldn't take that for 15 damn minutes. You came to punch me and stab me because you couldn't. Now imagine what happened to Black people, indigenous people, immigrant people, people of color, that they have experienced it the whole day. এই জন্যই তোমার কথাটা ভীষণ ভালো লাগছে যে মেন্টাল হেলথ প্রতিনিয়ত তুমি যখন এটা এক্সপিরিয়েন্স করো, it has an impact on your mental health. Okay. Turjo, I have some concluding questions to you. Yes. What would be your advice to people like যারা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাতে আসছে কিংবা কানাডাতে আসছে, এখানে আসার পরে এখানে they are trying to build a completely new life, whether it is mental health, resilience, things that you have learned from your life? What would be your learning that you want to share with them? First would be you're not alone. The struggles that you're going through is not just your own. There are others that are also facing it, and just being open about it is always helpful.
I think আরেকটা হচ্ছে যে letting your kids know, being able to talk to your kids about, like, one of the things যেটা আমি দেখি যে a lot of the sacrifices that মানে instead of saying তোমার লেখাপড়া করতে হবে না, মানে তোমার ডাক্তার হতে হবে, তোমার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, তোমার সায়েন্টিস্ট হতে হবে, মানে তোমার কিছু একটা হতে হবে যাতে মানে you can take care of me, ওই গিল্টটা থেকে বের হয়ে যদি if you actually talk to your kids about what you're going through, I think that's really important. আমাদের যেটা হয় যে আমাদের অনেক প্রেশার, আমরা হয়তো আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে অনেক বেশি প্রেশার দিয়ে দেই যে they have to be successful because আমি হতে পারিনি. We live a lot of our dreams through our kids. ওইটা যদি আমরা একটু চেঞ্জ করতে পারি, when we are actually open about the struggles that we're going through, I think that makes our kids more resilient. And it's okay. It's okay to feel the way that you feel. It's okay when you feel marginalized. It's okay when you feel that you've heard a racist comment. Just find your community, find other people that will support you. Just don't try to do it by yourself. Absolutely. আমার মনে হয় সুমি এবার জিজ্ঞেস করছেন যে যে ইভলিউশনারি বায়োলজিস্টের কথা বললাম, মলিকুলার বায়োলজিস্টের কথা, আমি এখানে চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। ওনার নাম হচ্ছে রানা ডিজানি। উনি একজন জর্ডেনিয়ান বায়োলজিস্ট। যদি আমি জানি না আপনি ওনার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন কিনা, যেহেতু আমি দেখছি হু ইজ শি, আমি ধরে নিচ্ছি যে ওনার সম্বন্ধে আপনি জানতে চেয়েছেন। আরেকটা ভালো পেপার বই আছে, ফ্রান্সিস কলিন্স, যে NIH এর ডিরেক্টর। He is a spiritual man, he's a religious man, but then he tries to compare religion, spirituality, and how he is a scientist and he believes as well. So really good book. Absolutely. I mean ও সরি, তুর্য তোমার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করেছেন, সরি। ক্রিস্টিনা। হ্যাঁ, তো আমি ক্রিস্টিনা আপাকে এখানে স্ক্রিনে নিয়ে আসি। সুমি আপা, আপনি যদি ওনার কাছে রিচ আউট করতে চান, I'm sure you can reach out to her. আচ্ছা, so thank you so much, তুর্য, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। And as I said, in future we'll reach out to you again, and as we are engaging in conversations with young people in Bangladesh and young people around the world, a lot of the learnings that you have had, growing up in Bangladesh, growing up in Iran, growing up in America right now, and making a life there, it's really inspiring, and the students can actually learn. Young people can learn from you. So with that, thank you so much for making some time for us. I look forward to have future conversations with. I wish you a wonderful day. Thank you very much for your wonderful questions. I look forward to seeing you again. Bye-bye. Bye. Bye.